Welcome, Susana, and thank you very much for your big yes for this service, this huge service, not only to the movement, also to the church, but overall to our common home. So thank you for that, and thank you for joining us in this short interview. Thanks, and thanks for the warm welcome. It's great being part of this team and of this big family of Laudato Si movement. We are very happy to have you on board. The first question from our social media, our members, is more about you. People want to know you. So tell us something about you, about your family. Yes, I am married to Enrique. We've been married for 20 years now, and we have 3 children. Sarah, who is 17, Francisco, who is 15, and João, who is our little boy, he's 11. And also we have not living with us, a dog and a cat, who are not family, but almost. So yes, that's who our family is. And what about your academic background, your studies? Yes, well, I studied vet. I wanted to be a veterinary when I was a teenager. I dreamt of living at the countryside, of healing animals. So that were my initial studies. And I did work as a vet for a while. But then I got interested also in research, in understanding more about nature. So I actually did a PhD on parasitology and immunology. But deep inside, there was a desire for action. So actually, and I wanted to go overseas and work in the social area. So I lived in Angola for 2 years, working with a Portuguese Jesuit organization. And there I discovered really my passion, social work, intercultural work. And from then on, I've been working always in the civil society organizations for the church, for the Portuguese Bishops' Conference, and before that for the British NGO CAFOD, but always working in international development, cooperation and solidarity. So that's been part of my journey, and in recent years also combining academic work at university, trying to bridge these 2 worlds of practitioners and academics, but always with this desire to serve and to make a difference in our world. So it's a big background and very connected with our mission as a movement. Thinking in our mission as a movement and in your service as executive director, what are your plans, your immediate plans, your goals for this year, for your first year in this position? I think my first goals for this first semester are very humble, to know the movement in depth. I already know the movement. I've been in touch with the movement for many years, but of course from a different perspective. So I think for these first 6 months, to know the movement, to know the people, to know the team, to know animators, to know the reality across different countries, that's my main goal. I think listening to people, understanding what are the aspirations for our movement in the future. So that's my goal for this year. Perfect. You know, Thomas Insua named this as a contemplativism, because we are trying to live our life and our mission in between of activism and contemplativism. So what should be the correct balance between be active and be contemplative? Yes, I'm really fascinated by this idea of combining the two. And I think that's also what makes Laudato Si movement so unique, so precious, also within the church and overall within society, that we can be activists, but based on who we are as Christians, as Catholics, that we pray, and that's where we find the purpose, the sense and energy to also do things. I think one needs the other, and perhaps there are times in our lives that we are more contemplative, other times that we are more activists, and the same for the movement. It depends on the context, on the place, also the time that we are living. But I think one leads to the other. Prayer without action somehow doesn't, it's just too little. But action without prayer can be very exhausting and very lacking hope, which is something that we desperately need for our mission, to keep this hope flame alive. And we find that in prayer. Cambiamos ahora al español y al portugués, que es tu lengua materna. Tú tomaste el curso de animadores Laudato Si.
¿Por qué? Penso que, como muitos animadores, decidi fazer o curso em maio porque uma amiga me convidou, tão simples como isso. Uma amiga que disse, bem, vamos fazer o curso. Eu já tinha um caminho, já conhecia a encíclica, mas tive curiosidade. Queria ouvir outras experiências, conhecer outras pessoas e foi isso que encontrei no curso. Muita energia, muitas pessoas em diferentes partes do mundo, de diferentes idades, e este sentido de pertença a uma família maior. Por isso fui como uma amiga, fizemos o curso e quando acabámos o curso nós também tínhamos vontade de um compromisso maior e de continuar a fazer algo com a nossa vida, no nosso dia-a-dia, pela casa común. Importante para los animadores, invitar a otras personas a tomar el curso. Miren el resultado. Hablando de tu camino, de tu proceso de conversión ecológica, ¿en qué punto de ese camino estás? Si puedes identificarlo, definirlo. Sim, eu tenho dificuldade em dizer o princípio deste caminho e assim etapas. Para mim, quando falamos de conversão ecológica, as duas palavras são iguais. Por isso, conversão está sempre a acontecer, é um processo de mudança interior e não é linear, tem avanços e recuos. Então, o meu caminho tem sido um caminho muito centrado em 3 P's: o pouco, o pequeno, o possível, passo a passo. Começando com esta mudança de coração e compreender a minha fé profundamente ligada a esta conversão ecológica, mas depois com a tal ação que também somos chamados em pequenos gestos em casa, a forma de comer, a forma de vestir, as decisões que tomamos. Por isso é um caminho. Muitas vezes penso que estou só no início, mas sobretudo sinto-me acompanhada e sei que faço este caminho com outros. Has hablado de humildad, de pequeñez, de poco, de pobreza, y esto es muy franciscano. Uhum. ¿Cuándo conociste a San Francisco de Asís y qué significa en tu vida? É uma história engraçada, porque a minha mãe dizia sempre que se tinha enganado no meu nome, que eu devia ser Francisca, porque nasci no dia 4 de outubro, mas os meus pais não repararam, então havia uma canção famosa na altura com Susana e fiquei Susana. Nasci no dia 4 de outubro, então São Francisco de Assis está muito perto do meu coração como santo e sempre me atraiu muito a sua radicalidade e a sua liberdade. E por isso é um santo que me inspira muito e Assis é um lugar onde não fui muitas vezes, mas muito marcante também para mim. Tenemos ahora algo más que celebrar. Fin del tiempo de la creación, San Francisco de Asís y el cumpleaños de nuestra directora ejecutiva, el 4 de octubre. Una última pregunta, Susana. ¿Cuál es tu frase favorita de Laudato Si y por qué? A minha frase preferida é uma frase que é repetida 5 vezes na encíclica, por isso acho que o Papa Francisco também gosta dela. E é muito curta, é quando diz que tudo está interligado. Acho que esta frase tem muita profundidade, quer espiritual, mas quer também para todo este trabalho que fazemos. Esta ideia que estamos ligados uns aos outros, estamos ligados a Deus, estamos ligados à criação, mas também esta forma como o Papa Francisco nos apresenta que esta crise climática é uma crise que está ligada à crise social, que os problemas não se resolvem de uma forma simplística ou técnica ou burocrática, mas esta visão maior de que estamos ligados e que tudo está interligado. Então, é uma frase curta, mas que gosto muito e que vai aparecendo ao longo de toda a encíclica. Todo está conectado. Muchas gracias, Susana. Te invito ahora a que dejes un mensaje final a la gente que nos está viendo, que tiene muchas expectativas puestas en ti y en este rol y en ese servicio y que se siente de alguna manera preguntándose qué va a suceder. Te dejo el momento para que les hables a ellos con lo que quieras decirles. Queridos animadores e animadoras, recordo agora uma frase que o Papa Francisco nos disse este mês de agosto, quando esteve em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, e nos dizia todos, todos, todos. E pediu-nos para repetir, e repetimos todos, todos, todos. Isto para dizer que
todos somos precisos. Cada uma, cada um, no lugar onde está, é necessário para este cuidado da casa comum e por isso queria convidar-vos a continuarmos este caminho juntos. Todos, todos, todos. Obrigada. Muchísimas gracias, Susana. Thank you very much. Thank you. And very welcome again to this big family, the Laudato Si movement. Thank you very much, Gabriel.